Hello everyone, so welcome back to our channel, and in this session you're all wondering, sir, we are completely busy with the government unit test, and how come you are proceeding with the chapter that is not being part of the unit test? How come, sir? Don't worry, we are not going with the same content as we have seen in the previous video. In this video we are going to look into a quick revision with the unit 1 and the unit 6 5-mark question, right? First, we'll go with the unit 1 5-mark question so that it will be very easy, and I would say it will be very refreshing for you before getting into the unit test. Right. Sir, in the first unit, we have got n number of questions, sir. Even though the syllabus is reduced, even though the portion have been reduced, it has contained n number of questions, sir. How could I restrict with the 5 marks with the set of a question? How could I restrict with the 3 mark with the set of a question? How I'm finding a way to get it solved, sir. What can I do for it? If you ask me in such a way, I'll say there are very few questions as a 5 mark from the unit 1. Froth flotation process, types of leaching, then we have got smelting, then we have got further I have said that this leaching process and all, then smelting, then followed by other concentration methods also will be the part of this. Okay. We'll begin with the one. See, the very first question, Froth flotation process. It's a very easy question because those who have completed 10th standard itself, you would be aware of it. I would say, பாதி knowledge கண்டிப்பா நீங்க gain ஆயிருப்பீங்க, அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Okay sir, இப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படினா, we'll go with it. Froth flotation process. Okay. ஒரு ore concentrate பண்றீங்க. If you're concentrating ore with the help of a Froth flotation, the ore must possess certain criteria. What is that criteria? It must be a sulfide ore. When I say sulfide ore, what combination it could be? A metal with a sulfide, that's it. Appo sulfide ore அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது galena, which is PBS, and zinc blend, which is ZNS. It's an example of a ore through this method those ores can be concentrated. சரி, okay sir, என்கிட்ட ore எடுத்துக்கிட்டேன், galena-வோ zinc blend-ஓ இருக்கு. What else I need to do? You have to crush and powder the ore first. என்ன பண்ணனும் அப்படினா, இந்த galena-வையும் இந்த zinc blend ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை crush பண்ணி என்ன பண்ணனும், powder பண்ணிடணும். After that you need to add water to dissolve it. Then to the mixture you need to add the frothing agent and the collector. Frothing agent அப்படினு சொல்லும்போது என்னன்னா, it can be an oil. ரெண்டு ஆயில் எதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு eucalyptus oil யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லனா pine oil நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். After that you have to add a reagent called collector, which is called sodium ethyl xanthate as per our textbook. Right. Here what happens, okay, as the process begins. Process begin ஆனதுக்கு அப்புறமா frothing agent which has been added as eucalyptus or pine oil என்ன பண்ணும் அப்படினா, which will create a froth. Through that froth, the very important thing here we need to notice, it doesn't take all the things which is present in the concentrated ore. See, it just takes the metallic ores alone which has been wetted by a oil and comes to the surface. என்ன பண்ணனும் அப்படினா, இதுல நமக்கு தேவையான மெட்டல்ஸும் இருக்கு, நமக்கு தேவையில்லாத gang impurities-உம் இருக்கு. இந்த ஆயில் என்ன பண்ணனும் அப்படினா, இந்த frothing agent என்ன பண்ணனும் அப்படினா, இந்த நமக்கு தேவையான இந்த மெட்டாலிக் ஓர்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணினா வெட் பண்ணிட்டு அப்படியே froth நுரையா மேல எடுத்துட்டு வந்துரும். அதுக்கு அப்புறமா dry பண்ணிட்டு அது நமக்கு தேவையான மெட்டல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இங்க முக்கியமா நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஓகே சார், அப்போ நமக்கு தேவையான மெட்டல் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி froth மூலமா எடுத்தாச்சு. அப்போ gang என்ன சார் பண்றதுனா, gang வெட் பண்றது ஆயில் கிடையாதுங்க. Here the gang is actually wetted by water. அப்போ வாட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படினா, the gang வெட் பண்ணிட்டு அப்படியே பாட்டம்ல செட்டில் பண்ணிக்கும். Okay, that's what happens over here. Right. So whatever I have said is very quick. I know it's very quick because this video is completely for the people of class 12 who are about to appear for the government unit test this month November 2021 with this portion. அதனால தான் கொஞ்சம் குயிக்கா போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எப்படி சார் ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஓர்ஸ் என்ன ஓர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணலாம், சல்ஃபைடு ஓர். சல்ஃபைடு ஓருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, galena, PBS or zinc blend, ZNS. சரி, crush பண்ணி பவுடர் பண்ண ஓர் என்ன பண்றோம், வாட்டர் ஆட் பண்றோம், frothing agent ஆட் பண்றோம். அந்த frothing agent என்னவா இருக்கலாம், eucalyptus ஆயிலா இருக்கலாம், இல்ல pine ஆயிலா இருக்கலாம். சரி, அது கூட வேற எதனா ஆட் பண்றோமா, ஆட் பண்றோம். கலெக்டர் ஆட் பண்றோம், which is called sodium ethyl xanthate. ஓகே சார், ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்றோம், we have to create a froth. அதுக்கு என்ன பண்றேன், ஏரை நான் ப்ளோ பண்றேன். ஏரை ப்ளோ பண்றது மூலமா froth has been created.
அந்த நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா நமக்கு தேவையான மெட்டலை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கும் தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டி செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கும். அப்போ நமக்கு தேவையான மெட்டலை ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட்டான ஆயில் வெட் பண்ணிடுச்சு, போய் நினச்சாச்சு. ஸோ என்ன பண்ணோம், when I start to blow the air, that frothing agent which is called oil will take that metallic ore along with the froth and comes to the surface. Top of the surface க்கு வந்துடுது frothல. சரி சார், இப்போ நமக்கு தேவையில்லாத கேங் என்ன அடுத்து, கேங் will be wetted by the water and settle at the bottom. முடிஞ்சு. இதுதான் பேசிக். நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே கீ பாயிண்ட் தான், அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஈவன் தோ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃப்ரேம் எ சென்டென்ஸ், யூ கேன் ரைட் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஸ் இட் இஸ். இதையே நீங்கள் எழுதினா கூட போதும் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். சரி, இது ஓகே. தேர் இஸ் எ சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா, எப்பவுமே கலீனா ஒரு சல்ஃபைடோஸ் தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ கலீனா தனியாக, ஜிங்க் பிளெண்ட் தனியாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு அவ சொல்ல முடியாது. There can be combination of both, which mean this galena and zinc blend coexist with each other. அப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு தேவையானது இந்த லெட் மட்டும். ஓகே, எனக்கு தேவையானது இந்த லெட் மட்டும், எனக்கு ஜிங்க் வேண்டாம். அப்போ நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா, if you have a combination of this lead sulfide and zinc sulfide, and if you are trying to separate this lead alone, lead மட்டும் தான் உங்களுக்கு வேணும், zinc உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா, that time you need to add an agent called depressing agent. So depressing agent என்ன ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, this depressing agent will react with the zinc ZnS and forms a sodium zincate. This is a compound called sodium zincate. So this sodium zincate, which is being water soluble, will settle in the bottom itself. This lead sulfide will be taken by the froth and come to the top of the surface. ரொம்ப ஈஸியா செப்பரேட் பண்ணிடலாம். சரியா? அப்போ ஞாபகத்துல வெச்சிக்க வேண்டியது, crushed ore கூட water, frothing agent, collector. If we have a combination of a sulfide, that time we need to add depressing agent. அதோட முடியுது. இவ்வளவுதான் இந்த question. இவ்வளவுதான் இந்த questionக்கான key point. Just you can have a glance, and with this keywords you can easily able to make up the sentence easy என்ன பண்ணிக்கலாம், frame பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா மார்க் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, next one, the pictorial representation. பாருங்க, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா போடணும் அப்படின்ற நீட் கிடையாது. you can easily draw. எப்படி draw பண்ணலாம், just ஒரு beaker, in a beaker we need to place a stirrer, and in the stirrer we need to blow air. நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், air blow பண்ணி ஆகணும். So this is for oxygen supply and this is your stirrer. Okay, then you have got your zinc sulfide and lead sulfide and all. Here it is present. See, the one which is present here, I told you something will be settling at the bottom, okay, which is water soluble. This is called your gang. Then what about froth? Froth என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, see, froth, this oil will take up the metal which is required for us and comes to the froth. So இந்த froth develop ஆயிட்டே இருக்கும், air blow ஆக develop ஆயிட்டே இருக்கும்போது will be connected with a separate beaker. So separate beakerல நம்ம froth collect பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, we can collect that froth and we can just evaporate the froth, or we can just dry it so that we can able to get the purest form of a metal which is required for us. So that's it with this froth flotation process. Then next one, leaching process. Leaching process க்கு சார் ஈஸியா மார்க் எடுக்கணும் சார். என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, செக்ரிகேட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த லீச்சிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கு. என்ன பிரின்சிபல்? அதாவது நம்ம இந்த லீச்சிங் மூலமா ஒரு ஓரை நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன்னா ஒரு சூட்டபிள் சால்வெண்ட்ல அது டிசால்வ் ஆகணும். தட்ஸ் வாட் solubility of a ore in a suitable solvent. அங்க சால்யுபிள் ஆகிறது மட்டும் கிடையாது, ஒரு ஆக்வஸ் சொல்யூஷன்ல அது என்ன ஆகணும், ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணணும். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். ஓகே, so the principle behind this is the ore must be able to dissolve in a soluble solvent and it must be able to undergo reaction in an aqueous solution. இது ரெண்டு பாயிண்ட் முடிஞ்சினா principle. That's it. 1 mark கண்டிப்பா கொடுத்துருவாங்க. சரி, என்ன நடக்குது? The ore will be crushed and will be treated with a suitable solvent so that we'll be getting the metal will be getting in the soluble salt complex. ஒரு soluble salt complex நமக்கு கிடைச்சிரும். இந்த metal நமக்கு soluble salt complex கிடைச்சிரும். Then after which
this gang will be getting as an insoluble impurities. Insoluble impurity நமக்கு தனியா வந்துரும். Right. இந்த content எழுதினீங்கன்னா ஒரு mark. சரி, அடுத்து போலாம். The next one is, we'll begin with the first type of a leaching for us, cyanide leaching. If you have a metals like silver or gold, these type of a metal can be concentrated with the help of a cyanide leaching. என்ன பண்றாங்க பாருங்க, நான் சொல்ற சென்டென்ஸ்ல ஈஸியா எழுதிக்கலாம் ரியாக்ஷன்ஸ். The ore of gold, gold ஓட ore will be treated with diluted water add படிங்க, aerated oxygen add பண்ணுங்க, solution of sodium cyanide ionic formula எழுதுறேன். Okay, so water இருக்கு, gas which is oxygen, then this CN will be present in aqueous solution. பாருங்க, the ore of gold will be treated with aerated dilute solution of a sodium cyanide. என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, this gold will be taken up by the cyanide and forms orocyanide complex. நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, orocyanide complex நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் by gluing some bases. Bases அந்த பக்கம் போய்டும். சார் இப்போ இதை நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும், என்ன சார் பண்ணலாம்? ஈஸியஸ்ட் வே, எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல மட்டும் தான் இந்த வீடியோ, அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. இங்க 4 போடுங்க, இங்க 4 போடுங்க. சோ கோல்டு 4 ஆயிடுச்சு, இங்க 4 போடுங்க. சயனைட் 4 2 சார் 8 ஆயிடுச்சு, இங்க 8 போடுங்க. ஹைட்ரஜன் 4 ஆயிடுச்சு, அப்ப இங்க 2 போடுங்க. ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா 4 இருக்கு, இங்கேயும் 4 இருக்கு. ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான். எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், அதை மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். சரி, இப்போ கோல்டை எடுத்தாச்சு. இப்போ அந்த கோல்டை தனியா ஐசோலேட் பண்ணிருக்கோம்னா இல்ல. So for which what you need to do? You need to undergo a process called cementation. This process will involve redox. Redox அப்படினா ஒரு substance oxidize ஆகும், ஒரு substance reduce ஆகும். இங்க ஒரு element oxidize ஆகும், ஒரு element reduce ஆகும். பாருங்க, இங்க the gold cyanide complex, which is orocyanide complex, will be treated with zinc dust. So zinc dust கூட ட்ரீட் பண்றேன். ட்ரீட் பண்ணும்போது zinc will get into the complex, gold will come out of the complex. So therefore we'll be getting zincate ion, ZnCN4 2 minus plus gold. So balance பண்றதுக்கு அங்க இருக்குறது எழுதிக்கிறேன். So gold cyanide becomes 4, okay, zinc becomes 1, okay. Here it becomes 1. Sir redox ன்னு சொன்னீங்களே, சரி என்ன சார் redox அப்படினா, இங்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா here I would say this oxidation state of zinc is 0, here it is plus 2. அப்போ 0 ல இருந்து என்னவா மாறி இருக்கு, plus 2 ஆ மாறி இருக்கு. அடுத்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படினா, see இங்க gold ஓட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்க என்ன இருக்கு அப்படினா, which is exist as plus 1, plus 1 ல இருந்து என்னவா மாறி இருக்கு அப்படினா 0. So it's a clear example to show that this have undergone redox reaction. Redox reaction undergo பண்ணிருக்குன்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ரைட், இந்த ரியாக்ஷன் எழுதிட்டீங்கனாவே ஈஸியா நமக்கு மார்க் கிடைச்சிரும். சரி, வேற என்ன சார் இதுல நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கு அப்படினா, insoluble impurities, அதாவது gang and aluminosilicate will exist as an insoluble impurities. That's it. இது எழுதினீங்கன்னா ஒரு மார்க். அதாவது லீச்சிங்ன்றது மொத்தமா 5 மார்க்ல கேட்டா ஒரு மார்க் இதுல. ஓகே, then ammonia leaching. Ammonia leaching is quite easy. Ammonia leaching அப்படினா நம்ம ஞாபகத்துல வெச்சிக்க வேண்டிய term என்ன அப்படினா NCC. What is this NCC? N is here, it stands for nickel. C here it stands for copper. Then one more C here, it stands for cobalt. Seri, if your ore containing any of these 3 elements, you can easily concentrate it with the help of an ammonia leaching. Seri, ammonia leaching கூட பண்ணும்போது என்ன சார் நடக்குது அப்படினா, it actually forms soluble complex. நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, soluble complex ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, என்ன மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் சார் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஒரு few examples கொடுங்க சார் அப்படினா, I would say tetramine, CuNH3 4 2+, then hexamine nickel, NiNH3 6 times 2+, otherwise you can also take cobalt, CONH3 5 times H2O 3+. These are all an example. Okay, so if your ore contains nickel, cobalt and copper, you can leach it with the help of an ammonia leaching. You will be getting a soluble complex.
and impurities can be, it can be iron oxide, or otherwise you will be getting hydroxides of iron. Then aluminosilicate also you will be getting as an soluble impurities, insoluble impurities. So that's it with this. So this is regarding this ammonia leaching. Then next one is alkali leaching. See, alkali leaching here in our textbook, it has been very specifically discussed with the help of an example. The chief ore of aluminum is bauxite. So என்ன பண்றாங்க அப்படினா பாருங்க, the anhydrous bauxite which is Al2O3 will be taken in the form of a solution to which a base is added, NaOH. அப்ப ஆட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படினா, here it forms sodium meta-aluminate, NaAlOH 4 times. Okay, நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினா sodium meta-aluminate ஃபார்ம் ஆகுது. So பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அலுமினியம் இங்க 2 போட்டாச்சு, சோடியம் இங்க 2, இங்க 2 போட்டாச்சு. Then what else we have got? Hydrogen here is 8, here it is 2, 4. அப்போ in order to increase the hydrogen, I can make it as 3 here. So thereby oxygen becomes 3 plus 3, 6, 6 plus 2, 8. There it is balanced. The equation is balanced. Here we will be getting in terms of an aqueous. See, since we are treating this with a sodium hydroxide, in order for the reaction to occur, pressure must be 35 atmospheric pressure and temperature must be 470 to 520 Kelvin. இந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். சரி, இப்போ இந்த சொல்யூஷன் நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால டெஃபினட்டா சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்? ஹாட்டா இருக்கும். And I have to cool this solution. After cooling it, you have to filter it because you will be able to get an insoluble impurities also, right? அப்போ insoluble aluminosilicate ஆன impurities இருக்கிறதுனால you have to decant, அதுதான் filter. And after decanting you need to neutralize it. So என்ன பண்ற, decant பண்ணதுக்கு அப்புறமா நியூட்ரலைஸ் பண்றோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே சார். ஹாட் கூல் பண்றோம், தென் ஃபில்டரும் பண்றோம், நியூட்ரலைஸ். இப்போ நியூட்ரலைசேஷன் என்ன பேசிஸ்ல பண்றதுன்னா, here what we have added is a base. அப்போ பேஸ் அப்படினா டெஃபினட்டா இந்த இடத்துல பேசிக் நேச்சர் தான் இருக்கும். அப்போ ஒரு பேஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணனும்னா நான் என்ன பண்ணனும்? ஆசிட் ஆட் பண்ணனும். இங்க நம்ம டைரக்ட்டா ஆசிட் ஆட் பண்ணாம we are adding an acidic oxide. அப்போ பாருங்க, let me just take NaAlOH 4 times will be treated with an acidic oxide called carbon dioxide. So treat பண்ணீங்க அப்படினா what you will be getting? You will be getting an alumina Al2O3 dot XH2O. அதாவது ஒரு ஹைட்ரேட்டட் அலுமினா நமக்கு கிடைக்கும். Along with that you will be getting sodium bicarbonate. Okay, so இங்க நம்ம X அப்படிን போட்டதனால just நம்ம sodium aluminum மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டா போதும். Here it is 2, then carbon becomes 2, so here it is 2. So that's it with this. சரியா? ரைட், இங்க நமக்கு கிடைச்சது ஹைட்ரேட்டட் அலுமினா கிடைக்குது. இந்த காம்பவுண்டை எடுத்துக்கிட்டு ஃபர்தரா 1673 கெல்வினுக்கு நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படினா you will be getting pure alumina. So from the pure alumina you can able to get the pure form of an aluminum. That's it with this regarding alkali leaching. சரியா? So இந்த ஈக்குவேஷன்ஸும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணாலே போதுமானது. Okay, then last we have got is acid leaching. See, எப்படி நம்ம Froth flotationக்கு நம்ம சல்ஃபைட் ஓர் சொன்னோமோ, acid leachingக்கும் என்ன ஓர்ஸ் அப்படினா சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் தான். ஓகே சார், என்ன சார் பண்றோம் அப்படினா, இந்த சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் ஆன if you do not have the facility to perform this Froth flotation process, you can make use of this acid leaching. சரி, என்ன பண்றோம்? See, let me just take ZnS, zinc sulfide. This zinc sulfide will be treated with a sulfuric acid in the presence of an oxygen. So in the presence of oxygen, sulfuric acid will treat பண்றோம். என்ன நடக்கும் அப்படினா, Zn, okay, here which is present, Zn will just goes as a Zn ஆவே நமக்கு தனியா எடுத்துக்கறோம். Then you will be having this sulfur நமக்கு வெளிய போய்டும். Then obviously H2O will goes out. So this is your reaction. So இப்படி தான் நமக்கு நடக்கும். சரியா? So to balance with hydrogen here is 2, oxygen check பண்ணோம் அப்படினா இங்க 6 வருது. அப்ப hydrogen we need 6 hydrogen. So in such a way if I do, here it is 3, then sulfur becomes 4 here, so I'll make it as 4, then Zn becomes 1. Okay, then hydrogen 6, if I make it as 3, oxygen becomes only 3. So in order to increase the sulfur over here, I can increase over here. இங்க நம்ம increase பண்ணிக்கலாம். எப்படி increase பண்ணிக்கலாம் அப்படினா,
right பாருங்க right so here I'll make it as 2 so therefore sulfur becomes 3 so here also I'll make it as 3 over here right அப்போ hydrogen பாத்தீங்கன்னா இங்க 2 இருக்கு so oxygen நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் oxygen செக் பண்ணும்போது here it is 4 plus 2 6 இருக்கு இப்போ நாங்க 6 O2 போட்டா அப்படினா I need to balance it with the hydrogen so hereby balancing goes on okay you can just take your time and you can just balance it with the help of your own okay because this itself will take up our time which has been allotted for the particular video சரி இப்போ that's it with this acid leaching அப்போ sulfide ore can be concentrated with the help of an acid leaching also no doubt in that சரி nothing that's it next எடுத்துக்கிறீங்க அப்படினா see this zinc can also form zinc sulfate also ZnSO4 கூட நமக்கு ஃபார்ம் ஆகலாம் இப்படி ZnSO4 ஃபார்ம் ஆச்சுனா products will be different that's it next one third question in this unit smelting see smelting is a process if you are undergoing a term called reduction பண்றோம் அப்படினா இந்த smelting process மூலமா நம்ம பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படினா நமக்கு என்ன ஓரை கான்சென்ட்ரேட் பண்றோமோ கான்சென்ட்ரேட்டட் பண்ண ஓரை எடுத்துக்கிட்டு அது கூட ரெண்டு டைப் ஆஃப் reagents நம்ம ஆட் பண்றோம் ஒன்னு flux இன்னொன்னு reducing agent see the flux and reducing agent are most important for this process called smelting சரி சார் இது மூணுமே எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம் அப்படினா we are heating it and we are melting it that too we are heating it at an elevated temperature ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர்ல ஹீட் பண்றேன் சரி இந்த flux ஓட ரீசன் என்ன gang is an impurity in order to remove the gang we are as a slag we are adding this flux okay reducing agent என்ன சார் யூஸ் பண்ணலாம் I can use carbon monoxide or otherwise you can use aluminum also சரி இதுதான் பேசிஸ் இப்போ smelting ஓட principle என்ன the concentrated ore will be treated with flux along with the reducing agent and it is melted by heating it above an elevated temperature what is the role of the flux selectively removes the gang as a slag so here we can use the reducing agent like carbon monoxide and aluminum for example here iron oxide is given okay this iron oxide can be reduced to iron by carbon monoxide அப்ப பாருங்க Fe2O3 then CO carbon will take up this oxygen and goes as carbon dioxide so in order to take 3 oxygen we need 3 carbon monoxide so it is 3 CO2 what else is left out 2 iron so iron நமக்கு இருக்கு so தனியா எடுத்துக்கோ சரியா அப்ப iron oxide ல இருந்து iron நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி iron நமக்கு தேவையானது எடுத்தாச்சு but still gang is present அதாவது நமக்கு தேவையில்லாத கேங்கோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படியே இருக்கு so gang என்றது என்ன அப்படினா here it is SiO2 silicon dioxide அப்ப இந்த gang slag ஆன remove பண்றதுக்கு I need to add limestone okay what I need to add limestone which is called calcium oxide அப்ப calcium oxide will react with SiO2 and goes as CaSiO3 CaSiO3 நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு வெளிய வந்துச்சு so that's how we can easily separate this iron from its oxide next one extraction of a copper from copper pyrite ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு அயனை விட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு என்ன சார் நடக்குது அப்படினா this first என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு reverberatory furnace இந்த reverberatory furnaceல concentrated ore சிலிக்காவை ஆட் பண்றாங்க see this copper is extracted from the copper pyrite has the molecular formula CuFeS2 this will be treated with oxygen so we will be getting sulfide of a copper and the sulfide of an iron so Cu2S and FeS then definitely sulfur dioxide will go out சரி balance பண்ணலாம் இங்க நான் 2 போடுறேன் so copper becomes 2 iron becomes 2 here so I'll make it as 2 here so sulfur becomes 4 there also here it is 4 oxygen is 2 equation is balanced see here the iron sulfide that has been formed a part of iron sulfide will be oxidized to iron oxide அதாவது இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்க iron sulfide oxygen கூட ட்ரீட் ஆயிட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்படினா FeO ஆகும் then sulfur dioxide will go out not all the FeS as much as possible to the extent FeS will be converted into FeO so to balance with I'll make it as 2 here so sulfur becomes 2 so oxygen together it becomes 6 so balance பண்ணியாச்சு சரி இங்க எனக்கு தேவையானது காப்பர் அப்ப அயன் மொத்தமா நான் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்ப இங்க அயன் ஆக்சைடு ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன் அப்படினா I am going to add silica SiO2 so this FeO along with the SiO2 will just goes as FeSiO3 என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு வெளிய எடுத்துக்கலாம் right the next one next எடுத்துறீங்க அப்படினா இந்த set of reactions எங்க நடக்குதுன்னா the bessemerization
or I would say this reverberatory furnace அப்படின்றதுல நடக்குது. சரி, this is solid. You can take gas, heat பண்ணதனால definitely liquid ஆ இருக்கும். Sulfur dioxide will goes as a gas. Here it is a liquid, here it is a gas, then here it is a gas, then here it is a liquid la cool பண்ணிட்டோம் and பண்ணலாம், or you can just treat with the liquid also. Then here it is a solid, here it is a solid. So that's it with this. சரியா, இது ஒரு set of reaction. எதுல நடக்குது? reverberatory furnace ல நடக்கிற ஒரு கூடிய reaction. சரி, இப்போ எல்லா FESம் FeO வா மாறிடுச்சா அப்படினா இல்ல. A part of FES is oxidized to FeO, then remaining FES is also there, then whole Cu2S is also there. That remaining Cu2S and FES is called as copper matte. அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? copper matte. Then next thing, this copper matte will be converted into a converting furnace, which Bessemer converter அப்படின்றதுல ஆட் பண்றோம். அப்படி ஆட் பண்ணும்போது மீதி இருக்கக்கூடிய FES எல்லாம் ஆக்சிடைஸ் ஆகி FeO வா மாறும். That FeO will be treated with SiO2 to form FeSiO3. So ferrosilicate நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? வெளியே வந்தாச்சு. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. That's it with this. சரி, இங்க FeS ஆக்சிடைஸ் ஆகி FeO வா மாறி ஆயிடுச்சு, FeSiO3 வெளியே ஆயிடுச்சு. அப்ப மீதி என்ன இருக்கு? Cu2S இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா this Cu2S, a part of Cu2S, not all the Cu2S, a part of Cu2S will be oxidized to Cu2O by leaving sulfur dioxide gas. So balance பண்றதுக்காக sulfur 1, here it is 1, oxygen here it is 3. அப்ப நான் இங்க 2 போடுறேன். நான் 2 போட்டா oxygen becomes 4, so it is 2, sulfur becomes 2, so it is 2, so oxygen becomes 6, so I'll make it as 3. சரி, எல்லா Cu2S Cu2O மாத்தணும்னா இல்ல, மீதி கொஞ்சம் Cu2S இருக்கு. சரி, இப்போ என்ன பண்றது அப்படினா இங்க ஃபார்ம் ஆன Cu2O மீதி இருக்கக்கூடிய Cu2S ரியாக்ட் ஆயிட்டு will be getting Cu. நமக்கு தேவையான காப்பர் நமக்கு கிடைச்சிடுது. Okay, then sulfur will take up this oxygen and goes as sulfur dioxide. இங்க கிடைக்கக்கூடியது எனக்கு லிக்விடா இருக்கும். இதை சாலிடிஃபை பண்ணி கூல் பண்ண அப்படினா எனக்கு pure form of copper கிடைக்கும். See, as I have mentioned, this metallic copper can be solidified. என்ன பண்றோம் அப்படினா சாலிடிஃபைட் பண்ணனா நமக்கு கிடைச்சிரும். சரியா, அப்படி சாலிடிஃபைட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஒரு அப்பியரன்ஸ் கிடைக்குதுனா blistered appearance, ஒரு பொலிவான ஒரு அப்பியரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. That appearance is because of the evolution of a sulfur dioxide. So that's why that copper is called as blistered copper. அத நம்ம என்ன சொல்றோம்? blistered copper அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி முடிச்சுக்கிறோம். So that's it with this. Quite long with the reaction, but still it's a quite important question. Smelting. The next one, last one from this unit, என்ன அப்படினா zone refining. See, this zone refining works on the principle of fractional crystallization. என்ன அப்படினா fractional crystallization பார்த்தாலே ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. என்ன பண்றாங்க? Here the impure metal is taken in the form of a rod, and what they are doing, they are heating it with the help of a mobile induction heater. So என்ன பண்றாங்க? impurities ஒரு rod formula எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன ஹீட் பண்றாங்க? mobile induction heater வச்சு ஹீட் பண்றாங்க. ஓகே, சரி, இதோட பிரின்சிபல் என்னதுன்னு அப்படின்னா impure metal எடுத்துட்டு மெல்ட் பண்றோம், then solidify பண்ணும்போது எனக்கு pure metal கிடைச்சிரும். So that's what here it is. சரி, அப்ப impurities என்ன சார் ஆகுது அப்படின்னா impurities எந்த இடத்துல molten regionோ அந்த ரீஜனுக்கு போய்டும். ஓகே, எந்த இடத்துல சாலிடா இருக்கோ அங்க pure metal கிடைச்சிரும். இதுதான் பேசிக் ஐடியா. சரி, மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர், அதாவது impure metal ராடா எடுத்துக்கிறோம், மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் வச்சு பாஸ் பண்றோம். எந்த இடத்துல மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் இருக்கோ அது கூடவே impurities கூட எடுத்துட்டு போய்டும். So that's what here it means. சரியா? Then metal, நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி metal மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்க as the mobile induction heater starts to move, it also move along with it. அது கூடவே என்ன ஆகுது? மூவ் ஆயிட்டே போகுது. இப்போ மூவ் ஆயிட்டே போகும்போது நமக்கு பியூர் மெட்டல் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகுது. இம்பியூர் மெட்டல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மால்டன் ரீஜனுக்கு போகுது, தனியான ஒரு ரீஜனுக்கு போகுது. This process can be repeated several times, n number of times, to get the desired purity level. எனக்கு என்ன purity level வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம்? ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. சரி, இதுல எதனா கண்டிஷன் இருக்கா சார் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் விடாம பண்ணணும். அப்ப மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் விடாம பண்ணணும் அப்படின்னா I have to do this in the presence of an inert atmosphere. இதுல நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இனர்ட் அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம பண்ணணும். அப்ப பண்ணோம் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் ஆகாம நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தடுக்க முடியும். So that's it. Then what type of metal or what type of element can be refined with the help of this zone refining அப்படினு சொல்லிட்டு பாக்கும்போது maximum semiconductors யூஸ் பண்ணலாம், சிலிகான், ஜெர்மானியம் and gallium. ரைட், அப்போ இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சார் 5 மார்க்ல கேட்டா அப்படின்னா even this question is asked in a board examination in the very first year of this new textbook. Okay, so fractional crystallization principle முக்கியமான பாயிண்ட், impure metal in the form of a rod முக்கியமான பாயிண்ட், mobile induction heater முக்கியமான பாயிண்ட், metal
will be present in the metal starts to melt and allowed to solidify. Then impurities will prefer to stay in the molten region. இதுவும் முக்கியமான பாயிண்ட். To get a desired purity level, this is done repeated several times. அப்படின்றது முக்கியமான பாயிண்ட். Then inert atmosphere to prevent the oxidation of a metal. Very important. Then what types of a metal or what types of an element can be refined with the help of this zone refining? அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். Okay, so this is silicon, germanium and gallium. அப்போ in the very first unit, if you are really waiting to appear for the government unit test, you can make use of this video. இந்த வீடியோவில் பிளாட் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்லைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டுமே கீ பாயிண்ட்ஸ் தான், அதில் சந்தேகமே கிடையாது. இந்த கீ பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு யூ கேன் டெவலப் த சென்டென்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ரைட் ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ தட்ஸ் இட் வித் திஸ் வீடியோ, ரைட்? ஸோ யூனிட் 1ஓட 5 மார்க்ஸ்க்கான வீடியோ முடியுது. ஐ வில் see you shortly in the unit 6 5 marks video, okay, before the unit exam. இந்த யூனிட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகிடும். மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிட் 6. ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான யூனிட், ரொம்ப ஈஸியான யூனிட். ஒரு யூனிட்டில் முழுசாக ஒரு 5 மார்க்காக எதில் கேட்கலாம் அப்படின்னா அந்த 2 யூனிட்டில் மேக்ஸிமம் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமில். ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் தென் அண்ட் தேர் இட் செல்ஃப். ஐ வில் see you all in the next video. Thank you and keep watching. If you really like the video and if it really utility for you, if it is a great utility for you, kindly share with your friends and don't forget to give a thumbs up. See you all in the next video.